time we're going to be in Luke chapter 22. Vamos a ver Lucas 22. We're going to consider another miracle of Jesus. Vamos a considerar otro milagro de Jesús. Lucas 22. This is the last miracle of Jesus. Este es el último milagro del Maestro. We want to begin in verse 47 of Luke 22. Verso 47 de Lucas 22. It says, and while he yet spake, Mientras él aún hablaba, behold, a multitude, se presentó una turba, and he that was called Judas, y el que se llamaba Judas, one of the 12, uno de los 12, went before them and drew near unto Jesus to kiss him. iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. But Jesus said unto him, Entonces Jesús le dijo, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. When they which were about him saw what would follow, Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, they said unto him, le dijeron, Lord, shall we smite with a sword? Señor, heriremos a espada. And one of them smote the servant of the high priest, Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote and cut off his right ear. y le cortó la oreja derecha. And Jesus answered and said, Entonces respondiendo Jesús dijo, Suffer ye thus far. Basta ya, dejad. And he touched his ear and healed him. Tocando su oreja le sanó. And we're going to stop with the context there. Vamos a detenernos en el contexto ahí. This was the final miracle of Jesus. Este es el milagro final de Jesucristo. And Luke was the only one to record it. Y Lucas es el único que lo registra. Now all of the biographers record the cutting off of the ear, Todos los biógrafos, ellos escriben acerca de cuando la oreja le es quitada. but only Luke records the reattachment of the ear. Pero también Lucas es el único que habla cuando se le vuelve a poner. So I want you to think about something. Quiero que piensen en algo. The first miracle of Jesus was only recorded by one of the gospel writers. El primer milagro de Jesús solamente un evangelista lo registra. Do you remember what the first miracle was? ¿Se acuerda, verdad? El primer milagro de Jesús. The turning of the water to wine. That's John chapter 2. El agua en vino. And John's the only one that tells us that. Juan capítulo 2. Juan es el único que lo menciona. And Luke is the only one that tells us this. Lucas es el único que menciona este milagro. That first occasion was occasion of great joy. En primera ocasión fue ocasión de gran gozo. It was at a wedding. De una boda. This was an occasion of great sorrow. Aquí es una ocasión de mucha tristeza. It was in the Garden of Gethsemane. Jardín del Getsemaní. And with this act of love and forgiveness, Y con este acto de amor y de perdón, the miracles of Jesus come to an end. los milagros de Jesús están por finalizar. Each of the Gospels gives us key details. Cada uno de los evangelios nos dan detalles clave. And you really have to read Matthew, Mark, Luke, and John to get the whole story. Y para tomar toda la historia hay que ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. For example, only John gives us names. Por ejemplo, Juan solo nos menciona nombres. You remember that John knew the high priest. ¿Sabías tú que Juan conocía al sumo sacerdote? So John's going to be able to give names. Así que Juan hábil para decir nombres. Only Luke records the miracle. Solo Lucas registra este milagro. And Luke tells us that it is his right ear. Y Lucas dice que es la oreja derecha. I love the details that the Bible gives us. Me encantan los detalles en la Biblia. Luke is a physician. Lucas es médico. And so Luke can't talk about the ears Lucas no puede hablar de las orejas without telling us which ears. sin decirnos cuál. That's the way a doctor operates. Así es como un doctor hace la operación. Somebody else might just say he cut off his ear. Alguien podrá decir le cortó la oreja, But a doctor's going to say it was his right ear. pero el doctor diría la oreja derecha. In this context here, we have a lot of body parts. En este contexto tenemos muchas partes corporales. We have the lips of Judas that give Jesus a Tenemos kiss. los labios de Judas que dio el beso a Jesús. We have the arm of Peter that draws the sword. Tenemos el brazo de Pedro cuando saca la espada.
We have the hand of Jesus that puts it back on. Tenemos la mano de Jesús que vuelve a poner esa oreja. We have the feet of the disciples that are going to run away. Vemos los pies de los discípulos que van a huir. We have the eyes of the witnesses to this miracle. Los ojos de los testigos de este milagro. But really this context is about hearts. Pero realmente el contexto es referente al corazón. And we see three different hearts. Y vemos tres tipos de corazones. First of all, we see Judas's heart. Vemos el corazón de Judas. And Judas's heart was covetous. El corazón de Judas era de codicia. Judas is going to ask, "What will you give me?" Judas iba a preguntar, ¿cuánto me das? Matthew 26 and verse 15. Mateo 26:15. In Luke's gospel, he just shows up with a kiss. En Lucas aparece Judas con un beso. But in Matthew's gospel, we get more details. Pero en el Evangelio de Mateo me da más detalles. So beginning in verse 14 of Matthew 26. Mateo 26:14. Then one of the 12, Entonces uno de los 12, called Judas Iscariot, que se llamaba Judas Iscariote, went unto the chief priest. fue a los principales sacerdotes And he said unto them, y les dijo, "What will you give me? ¿qué me querréis dar? And I will deliver him unto you." Y yo os lo entregaré. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. And so Judas is motivated by what he gets. Judas es motivado por lo que obtiene. He's motivated by 30 pieces of silver. Es motivado por 30 piezas de plata. And he's going to betray Jesus with a Y él kiss. va a traicionar a Jesús con un beso. Jesus gave many warnings about money. Jesús dio muchas advertencias acerca del dinero. And Judas, as one of the disciples, heard these warnings. Y Judas, uno de los discípulos, escuchó esta advertencia. Luke 12 and verse 15 is an example of this. Lucas 12:15 es un ejemplo de ello. There were two brothers that came to Jesus. Había dos hermanos que vinieron a Jesús. One of the brothers wanted Jesus to help to divide their inheritance. Uno de los hermanos quería que ayudara a dividir la herencia. Evidently, one of the brothers was unhappy with what his portion was. Evidentemente, uno de los hermanos no estaba a gusto con su porción. And so Jesus explained that he didn't come to be a divider of inheritances, Jesús les dice, yo no vine a andar haciendo divisiones de herencias, but he took the occasion to give a warning. pero tomó la ocasión para dar una advertencia. That warning is in verse 15. Y ahí está en el verso 15. And he said unto them, "Take heed, Y les dijo, mirad y guardaos and beware of covetousness. de toda avaricia, For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. So life isn't about how much we have. Así que la vida no depende de cuánto tenemos, It isn't about how much we can get. sino tampoco de lo que obtenemos. Notice Matthew chapter 6. Fíjense en Mateo capítulo 6, We want to notice verse 24. verso 24. No man can serve two masters. Ninguno puede servir a dos señores, For either he will hate the one and love the other, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, or else he will hold to the one and despise the other. o estimará al uno y menospreciará al otro. You cannot serve God and mammon. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mammon refers to worldly riches. Las riquezas son riquezas del mundo. So we have to make a choice between God or worldly things. Hay que hacer una elección entre Dios o lo mundano. Notice 1 Timothy chapter 6 and verses 9 and 10. 1 Timoteo 6, 9 y 10. But they that will be rich fall into temptation Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, and a snare, y en muchas codicias necias and into many foolish and hurtful lusts, y dañosas,
which drown men in destruction and perdition. que hunden a los hombres en destrucción y perdición. For the love of money is the root of all evil, Porque raíz de todos los males es amor al dinero, which while some coveted after, they've erred from the faith, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe and pierced themselves through with many y sorrows. fueron traspasados de muchos dolores. And we could go on and on warning about these dangers. Y podemos ir más y más de las advertencias de este peligro. But we want to get back to Judas. Vamos a regresar a Judas. And we want to notice some things that are said about Judas. Vamos a ver lo que se dice acerca de Judas. John 17 and verse 12. Vamos a Juan 17, verso 12. Jesus is praying, Jesús está orando and he's talking about his disciples. y está hablando acerca de sus discípulos. Said, while I was with them in the world, Cuando estaba con ellos en el mundo, I kept them in thy name. yo los guardaba en tu nombre. Those that thou gavest me I have kept, A los que me diste, yo los guardé. and none of them is lost, Y ninguno de ellos se perdió, but the son of perdition, sino el hijo de perdición, that the scripture might be para que fulfilled. la escritura se cumpliese. Now think about Jesus. Piensa en Jesús. Think about what a master he was. Piensa qué tipo de amo, maestro era él. And yet he even lost one of his disciples. Y aún él perdió uno de sus discípulos. It wasn't because he didn't teach the right things. No porque no le haya enseñado lo correcto. It wasn't because he didn't care enough. No porque no tenía cuidado suficiente de ellos. It was because of the pull of money. Fue todo por el imán del dinero. So today we're going to lose people from time to time. Así que hoy vamos a perder personas de vez en cuando. Because the pull of the world is very strong. Porque el mundo imana muy fuerte. And even if we're teaching and even if we're showing love, Y aunque enseñemos y aunque demostremos amor, sometimes one will be lost. algunos se van a perder. Jesus spoke of him as the son of perdition. Jesús habla aquí de hijo de perdición. Do you remember the words that we read in 1 Timothy chapter 6? ¿Recuerdas de 1 Timoteo capítulo 6 que acabamos de ver? Which drown men in perdition. Que se hunden más y más en perdición. Riches drown people in that. Las riquezas hunden al hombre. And they drowned Judas in that. Y ahí Judas está hundido. Notice Acts 1 and verse 25. Vamos a Hechos capítulo 1 verso 25. That he may take part of this ministry Para que tome la parte de este ministerio and apostleship from which Judas by transgression fell, de apostolado, de que cayó Judas por transgresión, that he might go to his own place. para irse a su propio lugar. So we find that Judas by transgression fell. Encontramos que Judas cayó por transgresión, Judas fell from grace. cayó de la gracia. He was clearly one of Jesus' disciples, Era un discípulo del Señor con claridad. and yet he fell from grace. Aún cayó de la gracia. Judas is one of the greatest examples of the possibility of apostasy. Judas es uno de los grandes ejemplos de la posibilidad de apostatar. Here was one chosen by Jesus. Aquí está uno elegido por Jesús. Here was one numbered among Jesus' disciples. Aquí uno nombrado como discípulo de Jesús. Here was one who had the ability to work miracles like the other apostles. Aquí está uno que podía llevar a cabo con la habilidad de milagros como los demás. And yet this man fell, Y aún él cayó. that he might go to his own place. Para que vaya a su propio lugar. Do you remember that Jesus told the disciples, ¿Recuerdas que Jesús le dice a los discípulos, I go to prepare a place for you? yo voy a preparar lugar para vosotros? John 14, 2 and 3. En Juan 14, 2 y 3. But Judas went to his own place. Pero Judas regresó a su lugar. So we have a choice in life. Así que tenemos elección en la vida. We can go to the place that Jesus has prepared for us, Podemos ir al lugar que Jesús ha preparado or we can go to our own place. o a nuestro propio lugar.
But our own place is not nearly as nice as the place that Jesus has prepared for Pero us. nuestro lugar no es tan agradable como el lugar que Jesús nos ha preparado. Because our own place is the devil's place. Porque nuestro lugar sería el lugar donde Satanás estará. So we see Judas' heart. Así que notamos el corazón de Judas. Notice Matthew chapter 27 and verses 3 through 5. Mateo 27, 3 al 5. al 5. Then Judas, when he had betrayed him, Entonces Judas, el que le había entregado, when he saw that he was condemned, viendo que era condenado, repented himself, devolvió arrepentido and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. And they said, what is that to us? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? See thou to that. Ya tú. And he cast down the pieces of silver in the temple, Y arrojando las piezas de plata en el templo, and departed, salió and went and hanged himself. y fue y se ahorcó. You see the miserable end of Judas. ¿Ves el final miserable de Judas? Judas realized he had sinned. Judas comprendió, he pecado. He was sorry for what he had done. Él estaba en tristeza por lo que había hecho. The Jews cared nothing about him. Los judíos no les importaba. They didn't want the silver back. No querían la plata otra vez. They had what they wanted. Ellos tenían lo que querían. They wanted Jesus. Ellos querían a Jesús. Judas had delivered him to them. Judas se los había entregado. So Judas goes out and he kills himself. Así que Judas va y quita su vida. But I want you to notice next Peter's heart. Ahora fíjense el corazón de Pedro. And Peter's heart was courageous. El corazón de Pedro fue de mucha bravía. I love Peter Yo amo a Pedro. because I can see that I have a lot in common with Peter. Que veo que tengo muchas cosas en común con Pedro. Now I don't have the good things in common with Peter. No tengo las buenas cosas en común de Pedro. I have the bad things in common with Tengo Peter. las cosas malas en común de Pedro. Because Peter sometimes says the wrong thing. Que Pedro muchas veces decía las cosas equivocadas. Peter sometimes makes decisions that gets him into trouble. Hacía decisiones que lo metían en problemas. Peter is sometimes too quick to act. Muchas veces muy rápido para actuar. And we see that on this occasion. Y eso lo vemos en esta ocasión. Notice verse 49, Vean el verso 49 chapter 22, Luke 22. Lucas 22, 49. The other disciples ask, Los otros discípulos preguntan, they say, Lord, shall we smite with the sword? dice, Señor, ¿heriremos a espada? They're asking for permission. Están pidiendo permiso. But while they're asking for permission, notice what Peter does. Mientras piden permiso, noten lo que Pedro hizo. Verse 50. 50. And one of them smote the servant of the high priest Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. and cut off his right ear. Le cortó la oreja derecha. And so the other disciples are saying, Lord, should we pull our sword? Y los otros discípulos preguntan, Señor, ¿sacamos las espadas? And while they're asking, Peter's already taken his sword out. Mientras preguntan, Pedro ya se adelantó. He's already taken off a man's ear. Ya le cortó la oreja al otro. And that's so interesting to see that while they're in the process of asking, Peter's in the process of Es acting. muy interesante porque mientras el discipulado está en el proceso de permiso, el otro discípulo ya está en el proceso de acción. And we see Peter doing that a lot. Pedro, lo notamos que eso hace bastante. John tells us that it was Peter. Juan nos dice que es Pedro. John 18:10 and 11. Vamos al 18:11. Luke just tells us it was one of them. Lucas dice que era uno de los discípulos, John tells us it was Peter. pero Juan me dice que fue Pedro. It says, Then Simon Peter, having a sword, drew it, Jesús entonces dijo a Pedro, and smote the high priest's servant,
8, verse 10. El verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote. Cut off his right ear. Y le cortó la oreja derecha. The servant's name was Y Malchus. el siervo se llamaba Malco. Then said Jesus unto Peter, Jesús entonces dijo a Pedro, Put up thy sword into the sheath. mete tu espada en la vaina. The cup which my Father hath given me, La copa que el Padre me ha dado, shall I not drink yet? no la he de beber. Now, when Luke tells us that one of the disciples did this, Cuando Lucas dice que uno de sus discípulos hizo esto, we don't know who it is. no sabemos quién es. But if we had to guess, Pero si tendríamos que adivinar, it wouldn't have been hard to guess. no era muy difícil. We would have narrowed it down to 3 of the disciples. Inmediatamente hubiéramos hablado de 3 de los discípulos, It would have either been James or John, o Jacobo o Juan, because they were sons of thunder. porque eran hijos del trueno. They wanted to call down fire from heaven. Ellos querían traer fuego del cielo para consumirlo. They had that kind of temperament. Ese temperamento So we que can see tenían. James or John pulling a sword. Así que podemos ver a Santiago o Jacobo tomando la espada. But we know that Peter was often out in front. Pero también Pedro siempre está adelante. He's the one that steps out of the boat and walks on the water. El que se lanza hacia el agua y camina en el agua. He's the one that's so quick to speak and act. Ese es el que habla demasiado rápido y actúa. So we're not surprised to find that it's Peter. No nos sorprende que es Pedro. Now Luke tells us that they had 2 swords. Lucas dice que había 2 espadas. Notice in verse 38 of Luke 22. Lucas 22, verso 38, vamos a notar esto. And they said, Lord, behold, here are 2 swords. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. And he said unto them, It is enough. Y él les dijo, basta. So this detail doesn't seem very important at the time. Como que este detalle no es tan importante para entonces. There are 2 swords among the disciples. 2 espadas entre los discípulos. Jesus says it's enough. Jesús dice, basta. The disciples needed to defend themselves. Los discípulos necesitaban defenderse. If you have a sword, people are less likely to attack. Si tienes una espada, la gente nos va a atacar. And so the disciples had 2 swords among them. Así que el discipulado tenía 2 espadas entre ellos. They could protect themselves against robbers, Protegerse de los ladrones, against others that intended to do them harm. otros que intentaban hacerles daño. And 2 swords were enough. 2 espadas era suficiente. Jesus didn't have an earthly army. Jesús no tenía un ejército terrenal. He wasn't trying to rebel against Rome. No estaba tratando de rebelarse contra Roma. All of the disciples didn't need a sword. Los discípulos no necesitaban la espada. They just needed to protect themselves. Solo era para protegerse. And so 2 was enough. Así que 2 eran suficientes. Peter was a man of action. Pedro era un hombre de acción. He cut off the right ear. Él corta la oreja derecha. Now that tells us something about Peter. Eso me dice algo de Pedro. If you think about Peter, and you think about Peter cutting off Malchus's right ear, Si piensas en Pedro y luego que le cortó la oreja derecha de Malco, then that suggests to us that Peter was left-handed. eso me sugiere que Pedro era zurdo, Because Peter's facing Malchus. porque Pedro está enfrentando a Malco. He draws his sword and comes up with it. Saca la espada y la desenvaina. Now, Peter is, what do you think Peter's aiming for? ¿A dónde crees que Pedro estaba atinando? I don't think he's aiming for Malchus's ear. No creo que a la oreja de Malco. He might have been that good with a sword, Probablemente era tan bueno Pedro así. but I don't think he was aiming for No Malchus's ear. creo que le estaba atinando a la oreja. He was aiming for Malchus's head. Estaba atinando a la cabeza de Malco. So Peter draws this sword, Así que saca la espada and evidently Malchus ducks. y evidentemente baja. And when Malchus ducked, Y cuando Malco cae, he only lost his ear. solo perdió su oreja. But you know, I've often thought about something. Pero también he pensado en algo. I wish Peter had been a little faster. Ojalá Pedro hubiera sido más rápido. Or I wish Malchus had been a little slower. O Malco un poquito más lento. Because then Jesus would have put a man's head back on. Porque entonces Jesús podría haber puesto la cabeza del hombre
Now, it's amazing to put a man's ear back on, Es sorprendente poner la oreja otra vez. but it's even more amazing to put a man's head back on. Hubiera sido sorprendente poner la cabeza otra vez. And I have no doubt my Lord could have done that Y sin duda, Cristo podría haberlo hecho. just as easily. Tan fácil como hizo de la oreja. You know, we talk about Lazarus when Lazarus died, Pensamos en Lázaro cuando él muere. and Jesus was there in the graveyard, Jesús estaba ahí en ese panteón. and he said, Lazarus, come forth. Dice, Lázaro, ven fuera. Many have pointed out that it's a good thing that he said Lazarus, Muchos puntualizan, qué bueno que mencionó el nombre Lázaro, because if he had not called his name, porque si no hubiera dicho su nombre, everyone in the graveyard would have come up. todos los de la tumba hubieran salido. Because at the last day, Porque en el juicio final, Jesus is going to speak, Jesús es el que va a hablar. and the dead are going to be raised. Los muertos resucitarán. Every grave is going to open. Toda tumba será abierta. So Jesus specified one. Así que Jesucristo especificó Only Lazarus came forward. una persona y solo Lázaro salió. Peter was ready to die. Pedro estaba listo para morir. When you draw your sword, you're ready to die. Cuando sacas la espada, estás listo para morir. But he wasn't ready to live. Pero no estaba listo para vivir. Sometimes it's easy to muster some courage for a moment Muchas veces es fácil tener esa valentía por un momento, than it is to live a certain way every day. que mejor vivir de cierta manera a diario. It's easier to bear the sword Es fácil desenvainar la espada than it is to bear the cross. que llevar la cruz. Because you can bear the sword one day. Porque llevar la espada un día. But Luke 9 and verse 23 says you have to take up the cross daily. Pero Lucas 9:23 dice lleva la cruz diaria. Peter was courageous. Pedro era muy valiente. He was willing to die. Tenía la voluntad de morir. Go back to John go to John chapter 11. Juan 11, regresemos allá. Notice verses 7 and 8. Fíjense los versos 7 y 8. Lazarus is sick. Lázaro está enfermo, He's died. ha muerto. And Jesus and his disciples are going back. Jesús y los discípulos van de regreso. And John 11 and verse 7. Y Juan 11, verso 7. Then after that he said to his disciples, Después de esto dijo a los discípulos, let us go into Judea again. vamos a Judea otra vez. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrear. and goest there again. Otra vez vas allá. But notice in verse 16, 16, no tenés. then said Thomas, Dijo entonces Tomás, which is called Didymus, llamado Dídimo, unto his fellow a disciples, sus condiscípulos, let us also go, vamos también nosotros, that we may die with him. para que muramos con él. So they knew the danger of going back. Así que sabían el peligro de regresar. They knew the last time they were there, they tried to stone Jesus. Sabían que la última vez que estuvieron iban a apedrear a Jesús. So they believed that if they went back this time, they would probably accomplish that. Ellos creían que si regresamos se va a cumplir esto. They knew if they went back, they likely were going back to die. Sabían que si regresaban iban a morir, But they were still willing to pero go. aún tenían la voluntad de regresar. That shows a lot of courage. Ahí demuestran mucho valor. Peter showed a lot of courage about drawing his sword, Pedro mostró mucha valentía al desenvainar aquella, especially when you consider that there are only 2 swords among so many. especialmente cuando consideras que hay solo 2 espadas para muchos. This is not a movie. Esta no es una película. This is not a movie where the hero of the movie kills 50 people. Esta no es la película que el héroe de la película mata a 50 personas. These are armed men that have come out to arrest Jesus. Estos son hombres que vinieron a arrestar a Jesús. These are trained men. Estos son hombres entrenados. What are 2 swords among so many? 2 espadas para tanta gente. So this is courage. Esto es un valor tremendo de fe. But Peter's going to show greater courage in the book of Acts. Pero Pedro va a demostrar más valor aún en el libro de los Hechos. He's going to show greater courage when he uses another sword. Va a demostrar más valor cuando utiliza otra espada.
He's going to show greater courage when he's beaten, Va a demostrar gran valor cuando es golpeado and he keeps preaching. y sigue predicando. He's going to show greater courage when he's in prison, Va a demostrar más valentía cuando está en prisión and he gets out and he goes right back to doing it again. y sale de la prisión y vuelve a predicar. He's going to show greater courage Va a demostrar más valor when he says to the Jewish leaders, we ought to obey God rather cuando than le dice men. a los líderes judíos hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. He's going to show greater courage when he said, we cannot but speak and teach and preach the things that we've seen and heard. Va a también demostrar valentía cuando dice vamos a aprender y vamos a enseñar y a predicar lo que nos han enseñado. I'll give you some of these verses. Vamos a darles algunos de estos textos. Acts chapter 4 and verses 5 through 13. En Hechos 4, versos 5 hasta el 13. Acts chapter 4 and verses 19 and 20. 4, 19 y 20. Acts 4 and verses 29 and 31. 4, 29 al 31. Acts chapter 5 and verses 21 and 25. 5, 21 al 25. Acts 5, 29 through 32. 5, 29 al 32. And Acts chapter 5 and verses 40 through 42. 5, 40 al 42. Taking a beating and not fighting back requires more courage. Te golpeen y no regresar el golpe se lleva bastante valentía. Jesus' instructions to Peter must have surprised him. Las instrucciones de Jesús a Pedro creo que le sorprendió. Jesus told Peter to put up his sword. Jesús le dijo, guarda tu espada. Peter was trying to save the Lord, Pedro estaba tratando de salvar al Señor, but the Lord was trying to save him. pero el Señor estaba tratando de salvar a Pedro And he was trying to save us. y también de salvarnos a nosotros. He saved our lives that night as well. Él nos salvó la vida esa noche también. John chapter 18 and verse 11. En Juan 18, en el verso 11, Jesus refers to the cup that he was drinking. Jesús se refiere a la copa que él estaba bebiendo. You remember that he had asked if it be possible, let this cup pass from me. ¿Recuerdas cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa? But it wasn't possible. Pero no fue posible. Jesus had to die for our sins. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Peter was trying to stop that. Pedro estaba tratando de parar eso, He was trying to prevent Jesus from going to the cross and dying. de prevenirle de ir a Jesús a la cruz y morir. We have to be so thankful that Peter wasn't able to stop it. Damos gracias a Dios que Pedro no pudo detenerlo. He meant well, Él estaba tratando de hacer un bien, but he was standing in the way of the Scriptures. pero estaba poniendo estorbo a la Escritura. I think it's interesting that Jesus told Peter to put up his sword. Es interesante que Jesús le ha dicho a Pedro que guardara su espada. He didn't tell him to throw away a sword. No le dijo tírala. A sword had a purpose. Una espada tenía su propósito. It would continue to have a purpose. Iba a continuar teniendo el propósito. But its purpose was not to further the gospel. Pero el propósito era adelantar el Evangelio. Its purpose was defense. Era más que todo en ese momento defensa, It was protection. protección. Jesus explains in the Matthew's account of the gospel. Jesús también explica Matthew 26 and verse 53. en Mateo 26, Matthew 26 and verse 53. 26, 23 de Mateo. Let's start in verse 52 and make that point. 26, 26, 52. Then said Jesus unto him, Entonces Jesús le dijo, put up again thy sword into his place. vuelve tu espada a su lugar, For all that take the sword shall perish with the sword. porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre and he shall presently give me more than 12 legions of y angels? que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? But how then shall the Scriptures be fulfilled? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? That thus it must be. De que es necesario que así se haga. In a very real sense, Jesus didn't need Peter's help. En sentido real, Jesús no necesitaba la ayuda de Pedro.
Jesus had 12 legions of angels at his disposal. Jesús tenía 12 legiones de ángeles. There was no army on earth that could have arrested or killed him had he not been willing. No había un ejército tan grande que no le pudiera haber ayudado cuando él iba a ser arrestado. All the legions of Rome would have been powerless against him. Todas las legiones de Roma hubieran sido inútiles. You go to the Old Testament and read Isaiah 37 and Isaiah 38. En Isaías 37, 38, cuando vas al Antiguo Testamento, And you read about Sennacherib coming up against Jerusalem. y vemos allá a Sennacherib cuando va hacia Jerusalén. And there was one angel Había un solo ángel. that completely devastated all of the forces of Sennacherib. Todas las fuerzas de Sennacherib fueron devastadas. We're not talking about one angel. No estamos hablando de un ángel aquí. We're talking about 12 legions. Estamos hablando de 12 legiones. And yet here's Peter with his little sword. Y aquí Pedro con su espadita. And he's going to try to save Jesus. Y él trata de salvar a Jesús. Jesus didn't need Peter Jesús no necesitaba a Pedro. because Jesus had all of heaven at his disposal. Porque Jesús tenía todos los cielos a su disposición. I love 2 Kings chapter 6 and verse 17. Vamos a Segundo de Reyes, I like to read it sometimes when I'm discouraged. capítulo 6, verso 15. Me gusta leerlo cuando estoy algo desanimado. Here is Elisha and his servant. Aquí tenemos a Elías y a su siervo, 2 Kings 6, Segundo de Reyes 6, perdón. Segundo de Reyes, capítulo 6. we'll begin in verse 15. Vamos a ver el verso 15. Segundo de Reyes 6, 15. And when the servant of the man of God was risen early Y se levantó de mañana and gone forth, y salió el que servía al varón de Dios. behold, an host compassed the city both with horses and He chariots. aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? And he answered, Le dijo: Fear not, Tengan miedo, for they that be with us are more than they that be with him. porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. And Elisha prayed and said, Y oró Eliseo y dijo: Lord, I pray thee, open his eyes, Ruego, oh Jehová, que abra sus ojos that he may see. para que vea. And the Lord opened the eyes of the young man, Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of He fire, aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. round about Elisha. Alrededor de Eliseo. Here's this servant. He comes out, he sees that they're surrounded. Aquí está el siervo y luego ve que está rodeado. He turns to Elisha and he says, Master, what are we going to do? Y se torna hacia Eliseo y dice: ¿Qué vamos a hacer? And Elisha said, Don't be afraid. Eliseo le dice: No tengan miedo. There's more with us than with them. Hay más con nosotros que aquellos. You can imagine that servant looking and thinking, it's only us, the two of us. Puedes imaginar el siervo viéndose: Chivo, nomás somos dos. But then the Lord opened his eyes, Luego el Señor abre sus ojos. and the mountains were filled with chariots. Los montes estaban llenos de carros. They were surrounded, Estaban rodeados. but God had surrounded the enemy. Pero Dios rodeó al enemigo. And these were not ordinary chariots. Y estos no eran carruajes comunes y corrientes. These were chariots of fire. Estos eran carros de fuego. And so sometimes when I'm discouraged, Cuando estoy desanimado, my prayer is, God, open my eyes. mis oraciones a Dios es: abre mis ojos. God, help me to see what I can't see. Ayúdame a ver lo que no veo. Help me to remember that you're in charge of this situation. Ayúdame a recordar que tú estás acá. Help me to remember that nothing can happen to me that you don't want to happen to me. Ayúdame a recordar que nada me va a pasar de lo cual tú no quieres que me pase. That you can deliver me from any Tú situation. puedes liberarme de cualquier situación, Because your armies are stronger than the armies of man. porque tus ejércitos son más poderosos que los ejércitos del hombre. If Peter could have only seen Si Pedro hubiera visto esto, the legions of angels that were waiting to la come, legión de ángeles que estaban listos para bajar, Peter wouldn't have had to draw his sword. Pedro no tuvo que desenvainar la espada. I heard a preacher say one time, Oí un predicador que decía a cierto momento:
All that Jesus had to say was one word. Todo lo que Jesús tenía que decir era una sola palabra. And the armies of heaven would have poured out. Y los ejércitos de los cielos se hubieran vertido. But he had so much self-control Pero tenía un autocontrol tremendo. that he didn't speak that one word. Él no dijo esa palabra. I heard another preacher say one time Otro predicador escuché que decía, that all that he had to do was think that thought, todo lo que tenía que haber hecho era pensar y hecho. and heaven could have responded. Y los cielos hubieran respondido. Jesus knew what his purpose was, Pero Jesús sabía cuál era su propósito. and he did not hesitate to go to his death. Y él no perdió tiempo para ir a su muerte. But let's notice finally Jesus' heart, Finalmente vamos a ver el corazón de Jesús. and it was compassionate. Y era un corazón de compasión. Who was Malchus? ¿Quién era Malco? He was the servant of the high priest. Era un siervo del sumo sacerdote. He was one of the men that had come to arrest Jesus. Era uno que venía a arrestar a Jesús. He was evidently out in front Evidentemente él estaba al frente, because he's the one that Peter drew his sword and acted against first. porque es al cual Pedro saca su espada y se dirige a él. He was an enemy of Jesus. Era enemigo de Jesús. And yet how did Jesus treat his enemy? ¿Y cómo trató Jesús a su enemigo? He treated him with compassion. Trató con compasión. He put his ear back on. Le toma su oreja y se la vuelve a poner. This man wasn't using his ear anyway. Este hombre como quiera no estaba utilizando su oreja. He had not been listening to what Jesus had been saying. No estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. He was like the other Jewish leaders. Era como los demás líderes judíos. They had stopped their ears, Ellos habían cerrado sus oídos, tapado sus oídos. lest at any time they should be converted. Así que después querían convertirse. And yet Jesus takes his ear and he puts his ear back on. Aún así Jesús toma la oreja de él y se la vuelve a poner. Such compassion. Tal compasión. And yet, in spite of the fact that Jesus does this, Y aún así, como Jesús hizo esto, they're going to proceed with arresting Jesus and putting him to death. proceden a arrestarlo y a matarlo. How can you watch Jesus put a man's ear back on ¿Cómo puedes observar a Jesús poner su oreja otra vez and still refuse to listen? y aún rechazar en escucharlo? And yet they had seen even greater miracles. Y aún habían visto grandes milagros. They had seen Lazarus raised from the dead Vieron a Lázaro resucitar de los muertos after 4 days. después de 4 días. And yet they did not Y believe. aún no creían. John chapter 11 is an amazing chapter Juan 11 es un capítulo emocionante. because after Jesus raises Lazarus from the dead, Porque después de que Jesús resucita a Lázaro de los muertos, do you remember what they wanted to do to Lazarus? ¿te acuerdas qué querían hacerle a Lázaro? They wanted to put him back to death. Querían matarlo. Notice John 12 and verse 9. Fíjense en Juan 12, en el verso 9. It says, much people of the Jews therefore knew that he was there. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. They came not for Jesus' sake only, Vinieron no solamente por causa de Jesús, but that they might see Lazarus also, sino también para ver a Lázaro, whom he had raised from the dead. a quien había resucitado de los muertos. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, Because that by reason of him many of the Jews went away and believed on porque him. a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. So Jesus raises Lazarus from the dead, Así que Jesús resucita a Lázaro de los muertos. and the Jewish leaders want to kill him again. Los líderes judíos lo quieren volver a matar. That's how blind they were. Así es, tan ciegos que están, That's how much they refused to believe. que rechazaban el creer. And yet Jesus is showing compassion. Aún Jesús está demostrando compasión. Think about what Jesus told us to do. Piensa en lo que Jesús ahora nos dice a nosotros. Matthew chapter 5. Vamos a Mateo capítulo 5, and verse 39. verso 39.
But I say unto you, Pero yo os digo, that you resist not evil. no resistáis al que es malo. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, turn to him the other also. vuélvele también la otra. And if any man will sue thee at the law, Y al que quiera ponerte a pleito take away thy coat, y quitarte la túnica, let him have thy cloak also. déjale también la capa. Whosoever shall compel thee to go a Y mile, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, go with him twain. ve con el dos. Give to him that asketh thee, Al que te pida, dale. and to him that would borrow of thee, Y al que quiera tomar de ti prestado, turn thou not away. no se lo rehuses. Notice in verse 44. Fíjense el 44. But I say unto you, love your enemies. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bless them that curse you. Bendecid a los que os maldicen. Do good to them that hate you. Haced bien a los que os aborrecen. Pray for them which despitefully use you Y orad por los que os ultrajan and persecute y you. os persiguen. What was Jesus doing when he put Malchus's ear back ¿Qué on? estaba haciendo Jesús cuando le vuelve a poner la oreja a Malcus? He was turning the other cheek. Simplemente estaba poniendo la otra mejilla. He was loving his enemies. Estaba amando al enemigo. He was doing good to those that hated him. Estaba haciendo bien a los que lo odiaban. So Jesus not only told us to do that, Así que Jesús no solo nos dice que hagamos esto, but Jesus did that. pero Jesús lo hizo. I want to make a couple of points and the lesson will be yours. Dos cosas más quiero decirles y la lección ya es tuya. Someone has said that Jesus is ever in our midst, Jesús, alguien ha dicho que Jesús siempre está en medio de nosotros, repairing the wounds and the wrong impressions that we make. reparando todas las heridas y malas comprensiones que tengamos. Jesus is always busy putting ears back on Jesús siempre está ocupado poniendo orejas otra vez, that we mistakenly cut off. que con error nosotros las hemos cortado. We look at Peter and we look at what Peter did. Vemos a Pedro y vemos lo que él hizo. Jesus had to work a miracle to undo what Peter did. Jesús tuvo que hacer un milagro a lo que Pedro hizo un desastre. He had to put a man's ear back on because Peter was so quick to act. Tuvo que poner la oreja otra vez porque Pedro reaccionó demasiado rápido. But I think of how many situations in my life Pero pienso en mi situación, cuántas cosas en mi vida that Jesus has to try to fix que Jesús ha tratado de arreglar, because I'm so quick to speak, porque soy tan rápido para hablar, I'm so quick to act. tan rápido para actuar. My intentions are good, Mis intenciones son buenas, but the results are bad. los resultados son malos. And I'm thankful that I serve a Lord Y gracias a Dios que sirvo al Señor, who can fix the things que puede arreglar las cosas. that I sometimes mess up. Yo a veces he hecho perder. Thank you for your attention. Gracias por su atención.